students, in this video I will explain some important formulae property of inverse Laplace transform. So let us start by using formulae of Laplace transform. So first we know that first formula of Laplace transform is Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s. हा फॉर्म्युला आपण लॅपलास मध्ये प्रूव्ह केलेला आहे. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 is 1 upon s by using definition of Laplace. Now take this Laplace to right hand side. So we have Laplace inverse of 1 upon s is equal to 1, which is first important formula for Laplace inverse is Laplace inverse of 1 upon s is equal to 1. L means Laplace. Laplace ला राइट साइड ला आपण घेऊन गेलो की तो लॅपलास इनव्हर्स होतो. सो इनव्हर्स लॅपलास ऑफ 1 upon s is 1. फर्स्ट फॉर्म्युला. सेकंड, Laplace transform of e raised to at. We know that Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Since power of e is plus, in Laplace it is 1 upon s minus a. Now take this Laplace to right hand side. So it becomes Laplace inverse of 1 upon s minus a is equal to e raised to at. In Laplace inverse, if there is 1 upon s minus a, then its Laplace inverse is e raised to at. Reverse operators आहेत. Laplace inverse is reverse operator of Laplace. Now third formula. Laplace transform of e raised to minus at is equal to, answer is 1 upon s plus a. That implies Laplace inverse of 1 upon s plus a is equal to, take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of 1 upon s plus a is equal to e raised to minus at. In Laplace inverse, if there is 1 upon s plus a, answer is e raised to minus at. In Laplace inverse, there is 1 upon s minus a, answer is e raised to plus at. Now next formula. Formula number 4. Laplace transform of t raised to n is equal to, we know Laplace transform of t raised to n is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 when n is a fraction. And is equal to n factorial upon s raised to n plus 1 when n is a integer. We have fourth formula. Laplace transform of t raised to n is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 when n is a fraction, and fifth is it is n factorial upon s raised to n plus 1 when n is a integer. आता हेच फॉर्म्युला आपण लॅपलास इनव्हर्स च्या फॉर्म मध्ये जर कन्वर्ट करायचे असतील तर लॅपलास ला राइट साइड ला कन्वर्ट करूयात. gamma n plus 1 ला इकडे डिवाइड करूयात. सो इट इम्प्लाइज लॅपलास इनव्हर्स ऑफ राइट साइड ला टर्म राहणार आहे फक्त s ची, कारण हा जो नंबर आहे gamma n plus 1 हा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टंट नंबर आहे, त्यामुळे तो आपण t raised to n ला कन्वर्ट करतोय. सो लॅपलास इनव्हर्स ऑफ 1 upon s raised to n plus 1 is equal to, take this gamma n plus 1 to left hand side which becomes divided by, so it is t raised to n upon n plus 1 with gamma. n हा ही इंटिजर आहे, 1 हा पण इंटिजर आहे. आपल्याला ज्या वेळेला लॅपलास इनव्हर्स दिला असेल तो n plus 1 या फॉर्म मध्ये दिलेला नसतो, n फॉर्म मध्ये दिलेला असतो. त्यामुळे हाच फॉर्म्युला आपण रिकन्वर्ट करूयात. सो दिस फॉर्म्युला कॅन बी रिटन एज Laplace inverse of 1 upon s raised to n is equal to, n plus 1 च्या ऐवजी n घेतलेला आहे, it is equal to
upon gamma n. फॉर्म्युला रिड्यूस करताना सोपं जावं म्हणून आपण हे कन्वर्जन केलेलं आहे. n+1 च्या ऐवजी इंटिजर n पुट अप केलेला आहे. सो t रेज टू n-1 इथे n+1 आहे इथे n आहे म्हणजेच -1 केलेला आहे t च्या पॉवर मध्ये. सो t रेज टू n-1 अपॉन s रेज टू n+1 हियर also gamma n+1. So gamma n. So for simplification of calculation we have converted this in terms of s raised to n. That is formula number 4. Now fifth formula, by using this reduction we have Laplace inverse of, take this Laplace to right hand side which becomes Laplace inverse of 1 upon s raised to n plus 1 is equal to n factorial becomes divided by t raised to n upon n factorial. n plus 1 चं conversion n मध्ये करायचं आहे. So we have that implies Laplace inverse of 1 upon s raised to n is equal to t raised to n plus 1 असेल तर इथे n येतं आणि n factorial येतं divided by. If there is n then it is t raised to n-1 upon n-1 factorial. तर या टाइप मध्ये आपण एकूण 5 फॉर्म्युले बघितले. पहिला फॉर्म्युला आहे Laplace inverse of 1 upon s is 1. Second, Laplace inverse of 1 upon s minus a is e raised to at. Laplace inverse of 1 upon s plus a is e raised to minus at. Laplace inverse of 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon gamma n when n is the fraction and is equal to t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial when n is the integer. So these are total 5 formulae of Laplace inverse. Next formula for Laplace inverse is sixth formula for Laplace is firstly Laplace transform of sin at. We know that Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Now take this Laplace to right hand side. So we have Laplace inverse of, आता इथे एक ती जी टर्म आहे ही कॉन्स्टंट आहे ती आपण लेफ्ट साइडला घेणार आहे डिवाइडेड बाय होईल. सो Laplace inverse of 1 upon s square plus a square is equal to sin at divided by a. Laplace inverse मध्ये ज्या वेळेला 1 upon s square plus a square असतं तेव्हा त्याचा Laplace inverse sin at upon a येतं. That is the formula number 6. Now seventh formula, Laplace transform of cos at is equal to, we know Laplace of cos at is s upon s square plus a square. So that implies Laplace inverse of, take Laplace to right hand side which becomes Laplace inverse of s upon s square plus a square is equal to cos at remaining term. आता इथे Laplace inverse मध्ये आपण s ही टर्म कन्सिडर केलेली आहे पण sin at च्या Laplace मध्ये इथे हा जो a आहे हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण तो लेफ्ट साइडला डिराइव कन्वर्ट केलेला आहे. त्यामुळे Laplace inverse of 1 upon s square plus a square हा sin at upon a येतो आणि Laplace inverse of s upon a square plus a square, s हा पॅरामीटर असल्यामुळे तो Laplace inverse मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. So Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos at. That is formula number 7. Now eighth formula, Laplace transform of hyperbolic sin at is equal to, we know hyperbolic sin at is Laplace is a upon s square minus a square. Now take this a to left hand side, Laplace to right hand side. So we get eighth formula for Laplace inverse is Laplace inverse of 1 upon s square minus a square is equal to hyperbolic sin at divided by a. Taking this a to left hand side which becomes divided by. If there is 1 upon s square minus a square then its Laplace inverse is sin at hyperbolic sin at upon a. Now next formula, ninth formula, Laplace transform of
hyperbolic cos AT. या टाइप मध्ये जे लॅप्लासचे आपण 9 फॉर्म्युले बघितले होते त्याचा यूज करून लॅप्लास इनव्हर्सचे 9 फॉर्म्युले कन्वर्ट केलेले आहेत. आता या स्टेप मध्ये आपण प्रॉपर्टी सुद्धा एक्सप्लेन करणार आहे. नाउ लेट अस एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इनव्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनव्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म इज linearity property. Let a, b, c be constant and f, g, h are functions. Then Laplace inverse of a f bar of s plus b g bar of s plus c h bar of s is equal to a Laplace inverse of f bar of s plus b Laplace inverse of g bar of s plus c Laplace inverse of h bar of s. जसं linearity property Laplace मध्ये आहे तशी सेम linearity property Laplace inverse मध्ये आहे. आपण जे कॉन्स्टंट आहे ते लॅप्लास इनव्हर्सच्या बाहेर घेतोय आणि सेपरेट टर्मचा लॅप्लास इनव्हर्स घेतोय. दॅट इज कॉल्ड एज linearity property. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. नाउ इफ पहिल्यांदा लॅप्लासची फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काय आहे ती बघूया आणि त्यावरून लॅप्लास इनव्हर्सची फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिराइव्ह करूया. So if Laplace transform of f of t is f bar of s, then Laplace transform of e raised to at f of t is equal to f bar of s minus a. That is the first shifting property of Laplace transform. Now here let us convert this in terms of Laplace inverse. So take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of f bar of s is f of t. Laplace inverse मध्ये आपण कन्वर्जन करतोय. So we have Laplace inverse of f bar of s is f of t. That implies इथे सुद्धा आपण कन्वर्जन करूयात लॅप्लासचं. Laplace inverse of f bar of s minus a is equal to remaining term in the bracket e raised to at f of t. म्हणजे ज्या वेळेला Laplace inverse मध्ये f bar of s minus a टर्म असेल त्या वेळेला त्याचा Laplace inverse चा आन्सर येणार आहे s minus a असेल तर e raised to at मल्टिप्लाइड येईल into f of t. f of t म्हणजेच काय f bar of s चा लॅप्लास इनव्हर्स. f of t is लॅप्लास इनव्हर्स ऑफ f bar of s. एक्झाम्पल सॉल्व करताना हे लक्षात येईल पण इथे हा फॉर्म्युला तुम्हाला फर्स्ट शिफ्टिंगचा लक्षात ठेवायचा. इनव्हर्स प्रोसेस आहे थोडक्यात. सो लॅप्लास इनव्हर्स ऑफ f bar of s minus a is e raised to at f of t. Similarly, next property is the change of scale property. Third property is change of scale property. Statement of change of scale property in Laplace is if Laplace transform of f of t is f bar of s, then Laplace transform of f of t is equal to 1 upon a f bar of s by. Now by applying reverse process we have if Laplace inverse of f bar of s is equal to f of t, that implies take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of f bar of s by a हा जो a divided by आहे तो इकडे मल्टिप्लाइड होईल a into f of t. Since there is a f bar of s by a in Laplace inverse, its answer by using change of scale property it is a f of at. That is the third property of inverse Laplace transform. Now next formula for inverse Laplace transform is multiplication by t. तर लॅप्लासचा मल्टिप्लिकेशन बाय टी चा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरूनच आपण इनव्हर्स लॅप्लासचा फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे. सो फर्स्टली सी लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t is f bar of s, then Laplace transform of t f of t is minus d by ds of f bar of s. तर हा फॉर्म्युला आपल्याला लॅप्लास मधला माहितीच आहे. या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण लॅप्लास इनव्हर्सचा मल्टिप्लिकेशन बाय टी चा फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे. सो हियर if Laplace transform of f of t is f bar of s means Laplace inverse of f bar of s is f of t. Laplace ला आपण राइट साइड ला पुट अप केलं. So Laplace inverse of f bar of s is f of t. Then Laplace inverse of take this Laplace to right hand side which is Laplace inverse of d by df of f bar of s is equal to हे माइनस साइन जे आहे ते लेफ्ट साइड ला ऍडजस्ट केलं minus t f of t. So this formula is a very important formula when we can't find value of Laplace inverse directly, but we can find value of Laplace inverse if derivative of function exists or when
function is like logarithmic or tan inverse, then this formula is applicable. So you have to remember this formula, which is very important. Laplace inverse of d by ds of f bar of s is equal to minus t f of t. Now next formula, division by t. डिव्हिजन बाय टी चा लॅपलासचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरूनच आपण लॅपलास इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला यूज करतो. वी नो दॅट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t by t division by t is integration from s to infinity f bar of s. Now take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of integration from s to infinity f bar of s is equal to f of t upon t. Now next formula, Laplace transform of derivative. We know that Laplace transform of f dash of t is s f bar of s minus f of 0. तर आता इथे लॅपलास इन्व्हर्सचं कन्वर्जन करायला सोपं जावं यासाठी आपण f of 0 ला 0 पुट अप केलेलं आहे. So that this last term becomes 0. Now take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of s f bar of s is equal to f dash of t. If second derivative is there, then Laplace transform of f double dash of t, we know this, s square f bar of s minus s f of 0 minus f dash of 0. परत आपण पुट अप करतोय f of 0 आणि f dash of 0 ला 0 for convenient of calculation. तर या दोन्ही टर्म 0 झालेले आहेत. Now take this Laplace to right hand side. So Laplace inverse of s square f bar of s is equal to f double dash of t, second derivative. जर s न मल्टिप्लाय केला असेल तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह येतो, s square न मल्टिप्लाय केला असेल तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा असतो in terms of Laplace inverse. Now last formula for Laplace transform of integral. So we know that Laplace transform of integral 0 to t f of u du, one टाइम मध्ये जर इंटिग्रल असेल तर याचा फॉर्म्युला असतो f bar of s upon s. Now take this Laplace to right hand side, which becomes Laplace inverse of f bar of s upon s is equal to integral 0 to t f of u du. तर या टाइप मध्ये आपण सगळे फॉर्म्युले लॅपलास इन्व्हर्स चे पाहिलेले आहेत. आता हेच फॉर्म्युले मी एकत्र टॅब्युलर फॉर्म मध्ये देते आणि एक्सप्लेन करते. नाउ लेट अस रिवाइज these formulae once again. So first formula, Laplace inverse of 1 upon s is 1. Laplace inverse of 1 upon s minus a is e raised to at. Laplace inverse of 1 upon s plus a is e raised to minus at. Laplace inverse of 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon gamma n when n is a fraction. Laplace inverse of 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial when n is the integer. Laplace inverse of 1 upon s square plus a square is sin at upon a. You have to remember this step. For sin at you have to divide by a. So Laplace inverse of 1 upon a square plus a square is sin at upon a. Laplace inverse of s upon a square plus a square is cos at. Laplace inverse of 1 upon a square minus a square is hyperbolic sin at divided by a. Since there is a minus sign, its Laplace inverse is hyperbolic sin at upon a. Laplace inverse of s upon a square minus a square is hyperbolic cos at. Next formula, property, first shifting property. Linearity property सोपी असल्यामुळे याच्यामध्ये मी काही एक्सप्लेन केलेली नाहीये, ती आधी आपण एक्सप्लेन केलेलीच होती. तर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, Laplace inverse of f bar of s minus a is equal to e raised to at f of t. जर s minus a असेल तर e raised to plus at येतं आणि s plus a असेल तर e raised to minus at येणार आहे. So Laplace inverse of f bar of s plus a is equal to e raised to minus at f of t. This is nothing but FSP, first shifting property of Laplace inverse. Now next property, change of scale property. Laplace inverse of f bar of s by a, it is a function of s. So Laplace inverse of f bar of s by a is a into
इन्व्हर्स आपल्याला इझी मध्ये कॅल्क्युलेट करता येत नाही, पण जर आपण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट केला तर त्याचा लॅपलास इन्व्हर्स काढता येतो. या टाइप मध्ये आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सो लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ d by ds of f bar of s is equal to minus t f of t. This formula is a important formula in Laplace inverse. Now next is Laplace inverse of integration from s to infinity f bar of s ds is f of t upon t. तर ज्यावेळेला लॅपलास इन्व्हर्स मध्ये इंटिग्रल असेल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, तर या टाइप मध्ये इथे आपण त्याचा लॅपलास इन्व्हर्स घेताना f of t upon t, f of t म्हणजे f bar of s चा लॅपलास इन्व्हर्स असतो. Now next formula, Laplace inverse of s f bar of s is equal to f dash of t. f dash of t means f of t चा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. हे फॉर्म्युला आपण डेरिव्हेटिव्ह चा यूज करून डिराइव्ह केलेले आहे. Laplace inverse of s square f bar of s is equal to f double dash of t. s cube असेल तर f triple dash of t, provided f of 0, f dash of 0, all terms are 0. These are multiplication by s formula. And last formula, Laplace inverse of f bar of s upon s is equal to integration 0 to t f of u du. हा व्हेरिएबल कोणताही असू शकतो, f of t dt असेल, f of u du असेल, whatever be. So if in Laplace inverse there is a division by s, then its Laplace inverse is integral from 0 to t f of u du. तर या टाइप मध्ये हे 16 फॉर्म्युले आहेत आणि प्रॉपर्टीज आणि फॉर्म्युले मिळून टोटल 16 फॉर्म्युले आहेत. हे फॉर्म्युले परफेक्ट केले की लॅपलास इन्व्हर्सची जी एक्झाम्पल्स आहेत ती इझी मध्ये सॉल्व्ह करता येतील. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.